Доброго дня, вітаю всіх в Харків Медіа Хабі. Сьогодні ми розпочинаємо низку зустрічей та брифінгів з українськими військовими, які захищають Україну від вторгнення російської армади. І починаємо ми з зустрічі із начальником штабу спецпідрозділу KRAKEN Костянтином Немічевим. So, hello, good day. We're starting the interview with the chief of military here in our region. Please start. Так, сьогодні ми зустрічаємось з... Today we just meet the chief. I told the chief of спецпідрозділ KRAKEN. Special department of KRAKEN. Костянтин Немічев. Костянтин Немічев. Будь ласка. Слава Україні! Розповім про створення нашого підрозділу, як ми розпочали підготовку, коли ми це зробили і чому ми це зробили. За півроку до початку війни Російська Федерація почала стягувати до кордонів свої війська, свою техніку, розгортати табори, і ми зрозуміли, що це може призвести до війни. I will tell you about how we can start our department, how we start to organize our department. It was approximately half of a year before, because we have seen that Russian Federation start to really gather in troops very close to our Ukrainian border. Ми як ветерани Азову та інших підрозділів, у яких був досвід, почали цим досвідом ділитися з цивільним населенням. We are like veterans of Azov. We started to communicate with population which are here, and just to make them to be aware of what is going on, or maybe. Разом з офіцерами головної розвідки України, разом з ветеранами, ми розпочали проводити вишколи, лекції для цивільного населення. Together with Secret Service of Ukraine, we start to make special briefings and everything, and we start to really to say to the population how they have to behave and what they have to do. Кожну суботу та неділю ми проводили вишколи, навчали людей, як володіти зброєю, мінімальній тактиці та оказування домедичної допомоги. Every weekend we make special training and teaching how to use weapons, how to use the guns, and how to help in case it will be an emergency, and to help to survive in this terrific situation. 24 лютого о 5 ранку, коли розпочалась війна, о 9 ранку ми вже мобілізували 900 осіб з тих людей, які ходили на вишколи. On the 24th of February 2022, at 9 o'clock in the morning, because the war started at 5 o'clock in the morning, we made mobilization. We mobilized more than 900 people already to defend our city. Ми мобілізували і почали розставлятись на позиції, вже перші позиції по окружній дорозі міста Харкова. We started the first positions and we put our troops on the circle road of Kharkov city. Одна з найскладніших направлень це були циркуни, тобто Північна Салтівка. The most difficult direction was the name Tsirkuni. It's a village, and South Saltivka. It's the name of our region in Kharkov. З першого дня на цьому направленні були втрати, але ми витримали, і зараз Харків вільний. We have lost, of course, people and our soldiers, but now we are free. Our city is free. Також на третій день війни до Харкова прорвалась російська армія. Заїхала колоною, яку ми за цей день і знешкоджили. Ми та інші підрозділи. On the third day, when war has been started, our troops, we killed all the possible troops from Russian Federation when they were entering the Kharkov on the third day. So they liquidized, they just killed them and they let them out. На третій-четвертий день нас вже було 1500 осіб, які доєднались до нашої, так кажучи,
підрозділу. We were 1,500 people who attend and who were together with us on our department. So we enlarge our troops. Також ми організували мобілізацію і, в принципі, до нас також кожного дня доєднувались люди, поки підрозділ не наповнився. So, and every day people came to us and we enlarged our really big department, and it was so more than 1,500 persons. So every day people were coming and they want to defend their own land. Коли ми об'явили третю хвилю мобілізації, до нас прилетіло 2 ракети від Російської Федерації. When we were announced the third wave of mobilization, we had here 2 missiles from Russian Federation, unfortunately. За день до цього, я вже казав, коли колона прорвалась до міста Харкова, ми взяли у полон 2 розвідників Російської Федерації. The day before, we just took 2 soldiers from Russian Federations and we took them to the prison, and it was before these events. Вони розповідали, навіщо вони прорвались малою кількістю в місто. They were talking about why they came here. They talked about this in prison, and they were trying to discuss and to explain why they are here. У них в кожній групі була задача по дестабілізації саме обстановки в місті Харкові. Тобто саме в тих людей, які ми взяли в полон, в них була задача знешкоджити теле та вишки радіозв'язку. Every group has a special task to ruin the TV towers and to ruin the mass media communication centers. That was the main or one of the tasks of the troops which were in the prison, which were talked about. Так, вони були в гарних обставинах, вони поспілкувались з родичами, ми їх кормили, надавали їжу, воду, тобто вони були в гарних, так кажучи, обставинах. They were in good conditions in the prison because we let them to speak to their relatives, we even feed them. Але Російська Федерація зробила такий крок, що вона вбила ракетами 2 своїх розвідників. Russian Federation made such a thing that they killed their own citizens by these 2 missiles. Тому, в принципі, далі ми провели дуже багато операцій, звільнили декілька населених пунктів і, в принципі, далі плануємо звільнити всю Харківську область і далі рухатись на інших направленнях. After that, we liberate the villages and again the villages and small cities which are after the Circle Road of Kharkov, and we just really made so that they leave these villages. Тому можемо перейти до питань. Now we can, if you have questions, please ask questions. Так, переходимо до запитань. Будь ласка, якщо є запитання, будь ласка, ви можете підняти руку, і я надам мікрофон для того, щоб ви запитали. Бо в нас є багато питань ще, які ми назбирали в онлайні. Є питання, будь ласка, представляйтесь. Hi, Stuart Bell from Global News in Canada. One of the villages that your men liberated was Vilkivka. Could you tell us about that operation, how it unfolded, and how many prisoners you took, and what happened during that operation, which I think was in late March? Це представник, як я зрозумію, канадського мас-медіа з Канади. Він дуже хоче дізнатися, скільки полонених вам вдалося взяти і як ситуація. The name of the village, I don't understand. Вільхівка.
Ну, основна кількість, так, була взята в полон при звільненні населеного пункту Вільхівка. Це було там 20 плюс осіб. Вони всі були, більшість були з Донецьку, з українського міста Донецьк. Були вони в основному мобілізовані. Ми взяли в полон та передали правоохоронним органам. They have been taken 20 or even more prisoners from this village Vilhivka, and they took all these people to our special authorities where they can have the punishment and everything, so which is at the moment. Через деякий час And these people, they were, most of them were from Donetsk area. Через деякий час ви могли бачити їх прес-конференцію, тобто вони коментували всі події. Also, you can see the press conference, and at this press conference, they were talking about everything, what was going on. Дякую. Наступне питання. Будь ласка, представляйтесь. Так? You want to ask something? Yeah, thanks. Hello, Hello. my name is Roger Persiva. I work for Telecinco and Cuatro in Spain, Televisa Mexico. I would like to know how safe is Kharkiv now? What is your opinion about? Because we saw on Thursday, unfortunately, 9 people died, and every day Russians are shelling over Kharkiv. And what about we have read some information, no confirmation at all, but maybe Russians are concentrating troops in the north, trying to get again Kharkiv in the future. Дуже хотілося б дізнатися, наскільки сьогодні небезпечно залишатися в нашому місті. Це перше запитання. Друге запитання, як зрозуміє представник іспанської преси, ми можемо бути захищені. І третє запитання, на напрямку півдня, як це я перепрошую, я уточнюю, то просто чи є намагання з вашого боку Російської Федерації з півночі знову спробувати захопити частину Харківської області? 3 питання, так? Так. На перше питання відповім. Часто задають питання, чи можна повертатися у Харків. Я рекомендую ще не повертатися в Харків. First question, it's of course many people say that everybody can be back and that it's safe, but he recommends not to come too early maybe. На це є декілька причин, тому що перше, ще небезпечно, ще Харківська область не звільнена, тобто ще знаходяться війська на півночі Харківської області, які дострілюють до міста Харкова. І як ми бачимо, ще вони дострілюють і є поранені серед цивільного населення та загиблі. There are some reasons still because we still have fights. And it means that some, of course, weapons and something can reach the city area. That's why I would recommend not to come. Maybe it's too early. Друга причина – це дуже важко працювати військовим, тобто переміщати техніку по самому місту Харкова, тому що дуже багато машин і зараз вже є пробки. There's a reason that it's very difficult to move with, for example, tanks and other equipment and machines, military machines which we have. It's very difficult. And now you see that we have even some traffic jams. They're small, but this is also one of the reasons that it's quite difficult for military people to live, to have this more safe situation. Нагадайте третє запитання. Третє запитання стосується, як на вашу думку, чи є намагання сконцентрувати війська Російської Федерації із півночі, захопити знову частину Харківської області, яку ви вже звільнили? Саме місто Харків також, так. Звісно, Харків – це прифронтове місто, тобто ми знаходимося на кордоні з Білгородом, з Російською Федерацією, і загроза буде завжди існувати. Для того, щоб загроза не зникла або зменшилась, треба робити певні дії. Тобто, перше, це треба звільнити до кінця території, потім треба обустроювати укріп райони, тобто
Зараз вони закріплюються на півночі від Харкова, до них приходить підсилення, і це зараз виглядає так, що вони не відпускають звідси підрозділи для того, щоб ми не підсилили наші Збройні сили на напрямку Донбасу. The main reason that, as you know, as everybody knows, that Kharkov is very close to the Russian border. It's 30-35 kilometers only. And of course, it's one of the difficulties that in this direction, they really have, Russian Federation means troops. And of course, we have to really to clean all the areas. And of course, they really still there. That's why we have to do all the best which we can to clean the areas, and then of course the Kharkov and the region will be cleaned and safe, and so. Але в них великі втрати особового складу, техніки, і тому ми робимо все можливе і неможливе для того, щоб звільнити Харківську область. Moreover, the Russian Federation troops, they really have big losses of the troops, and that's why we are making everything more than possible, which we can, and we clean the area, and we want to have our area free out of them. So. Є питання наступне? Або ми можемо переходити до питань з онлайну тоді. Є багато питань стосовно перспектив розвитку війни, але я хотів би розпочати цей блок питань з питання про іноземців, які воюють на боці України. We have many online questions, and I want to start to discuss the question that many foreign soldiers are here in the side of Ukraine. От про це трохи. Хто вони, де вони воюють? About this, who are these people and who are these troops? So foreign troops, it means, and how can they help us in this? При Збройних силах України є підрозділ «Іноземний легіон». Тобто туди приїжджають люди з різних країн для того, щоб воювати проти режиму. Проти режиму Путіна, який, якщо там зараз не зупиниться на Україні, потім піде в інші країни. І це адекватні люди розуміють і приходять в Україну, щоб зупинити війну тут, щоб Україна була форпостом цієї війни і закінчилась тут, поразкою Російської Федерації. Тому дуже багато людей долучаються з різних країн, щоб зупинити цей режим. So officially we have by the military defense ministry officially special foreign department which foreign legion and foreign people who are fighting against Russian federations here on together with our soldiers, with our troops. And also, of course, it's very important because they cooperate with each other. Також є підрозділ Легіон Свободи. Now we have also Freedom Legion. Туди доєднуються росіяни, які хочуть воювати проти режиму Путіна. This legion also are with Russians, and Russians they want to enter this legion because they say that we want to fight against Russia. І також є люди, росіяни, які здаються в полон і також доєднуються до цього підрозділу. So many Russian people, they also just in the prison, these prisoners, and they also want to enter and to be added to this legion. Чи взаємодіє спецпідрозділ «KRAKEN» з іноземним легіоном? Так, звісно, до нас... Sorry. So the question, do you cooperate with foreign legion? Так, звісно, по закону, тобто будь-який підрозділ може надати людей до прикомандирування до спецпідрозділу, і ми приймаємо таких добровольців, які там мають досвід і мають натхнення воювати за Україну.
We are very pleased to let them go together and to cooperate with us, who has a strong will to fight for Ukraine, to fight for their motherland and against these invaders. Дякую. Наступне питання стосується того, як оформлені взагалі бійці, які доєдналися до ТРО, саме до ТРО та до вашого підрозділу безпосередньо, до територіальної оборони та до вашого підрозділу безпосередньо, який, як ми розуміємо, входить до складу українського війська саме, так, тобто військових ЗСУ. Як вони оформлені були офіційно саме оті в перші дні? І що зараз? The question is how the people and men population who entered the territorial defenders from civilians, and the question was how they are officially inclaimed in this in your department, in your legion, in your cooperation? What is the official side? Так, ми спецпідрозділ Міністерства оборони. В перші дні війни, звісно, було важко розпочинати ці процеси, тому що, на жаль, Україна не була готова до війни. We are really the special legion department from the Ministry of Defense of Ukraine, and in the first days, of course, it was not very easy because we were not totally prepared for such a situation. Але з першого дня ми зробили деяку роботу, і, в принципі, у нас зараз всі люди оформлені, всі отримують соціальний захист, і всі люди зараз вже в амуніції і вже готові виконувати завдання. Until now, all the people who were former civilians, they officially are the members, and they officially are by documents together with this department, and everything has social support, everything has salary, and everything are really just in the proper way officially formed. Дякую. Питання щодо, неприємне питання, на жаль, щодо втрат взагалі. Тобто ми розуміємо, що є втрати великі з боку нападників, але, на жаль, є втрати і в нас. Тому щодо втрат, розкажіть, будь ласка, як у вас це? Unpleasant question about how many people has been died from Ukrainian part, and from Russian part we know a lot. But also, please tell us about how many people have been killed and how many people we lost during this situation, war. Так, на жаль, це війна і втрати є. Втрати є в особовому складі, ми втрачаємо друзів, побратимів. Це люди, реально герої нашого часу, які... Unfortunately, we have a lot of friends who died, and a lot of personal staff which died also, and of course in this difficult time we are які віддають своє життя за своє місто, за свою країну і за свою землю. They really sacrifice their lives in sake of their land, in sake of their city, in sake of everything which is really there for them. Ми максимально робимо від себе, щоб втрат було найменше, а результат був найбільший. We do even impossible things that we really want to have more victories and less losses. Окей, дякую. Питання стосовно виплат. Чи відбуваються виплати пораненим та сім'ям загиблих? The question is, if families of wounded soldiers and wounded people or wounded soldiers has financial support? Так, у нас є патронатна служба, яка займається саме цим питанням. І все оформлюється згідно законодавства України. We have a special patronage service, and everything is going on due to the special law of Ukraine. Дякую. Питання стосується ще одне перших днів війни, коли вперше в Харків почали
почали прилітати крилаті ракети. The question is concerning the first days of war, when for the first time the missiles has flew on Kharkov area. Ми пам'ятаємо, як ці ракети вражали місця дислокації не тільки військових, а й місця зборів волонтерів. We remembered how these missiles really injured and so cut the places where the volunteers and other people were gathering in Kharkov. Громадські об'єкти та просто будівлі у центрі міста. Civil buildings and other objects in the center of the city. Розкажіть, будь ласка, про ту ситуацію, про яку дехто іноді і зараз пише, що були зроблені фото та відео з місцями саме дислокації представників територіальної оборони, і саме в ті місця і були зроблені удари російською армією. І чи є нарікання з боку військових або поліції, або ще когось, і що взагалі зараз з цією ситуацією? Tell us please about the situation when some people and some volunteers made some videos in the internet and where they show the exact place where after that the missiles were launched. So what is the situation now, and are these people have been punished, or what is the situation and how it will be going on then? Так, перші ракети, які прилетіли саме в Харків, одні з перших ракет, це були по нам. На нас витратили там понад 6 ракет «Калібр». Тобто це, мабуть, Путін поставив нас як пріоритет. The first missiles has been launched on the places where we were gathering, and this was special rockets of the 6 calibers, and maybe he was really a goal to kill all of us. Як ви знаєте, мене та мого побратима, командира батальйону Сергія Величка об'явили в розшук в Російській Федерації. As you know, me and my commander, Vladimir Velichka, he was really so by trial in Russian Federation. Мабуть, для них ми дуже весомі фігури в цій війні. For them, we are very important persons in this war. Звісно, від ракет захисту немає і зараз. Of course, we don't have any shelter against missiles. Ми максимально від себе робимо і з перших днів робили, розставляли людей одразу на позиції після мобілізації. Of course, in the first days of war, we made so that we put special positions, the people, our people, so that we can somehow defend our city against Russian Federation. На жаль, мобілізацію скриту провести неможливо. Unfortunately, we couldn't make mobilization which will be secret mobilization. Тому ми і досі намагаємось зробити так, щоб особистий склад страждав найменше. That's why we want to make that our personal staff will be suffering as less as we can. І розміщаємо по мінімальній кількості осіб. And so we just put them in a very small quantity. Від ракет, як ви бачите, захисту немає, тобто вони прилітають і на ЖД-вокзали, і, на жаль, в розположення бійців. Again, there is no shelter against missiles because it will launched on the railway stations, on the positions of soldiers, so they can go everywhere. Але ми від себе робимо примітивні методи захисту і максимально намагаємося захистити особовий склад. But we really do everything from our side that we try to defend our personal staff and so to make and to have as loss and not make losses and not to lose our people. We can do everything what we can. Ми отримали ще два питання, залишилось з нашого онлайну. Група питань велика, яку можна звести до питання щодо роз'яснення. Так хто ви? Ви Азов? Чи ви не Азов? Який зв'язок з полком Азов у спецпідрозділу «Кракен»?
В нас основний... So there are two questions. We have many questions, but of course we can formulate two main questions because many people are asking. So who are you, Azov, or you are just inside the KRAKEN, this department, or Legion? So. В нас основна кількість людей, які пройшли 14-16 роки саме в підрозділі батальйон та після того полк Азов. Тобто most of our people we have been trained in special department Azov. It was in 2014-2016. So we were prepared and we had trained there. Але саме полк Азов знаходився в Маріуполі, і зараз в нас інший підрозділ. У нас підрозділ, спецпідрозділ «Кракен» при Міністерстві оборони. But now you know that the main troops of Azov, they were in Mariupol, and we are a special troops. We are special troops. We are special soldiers, and we are under the Ministry of Defense of Ukraine. Дякую. І питання щодо вашого погляду на перспективи розвитку подій, на перспективи і на терміни, можливо, закінчення цієї війни, тобто неможливо, я від себе, а закінчення цієї війни. І який ваш погляд на розвиток подій подальших? Also one question, what is your personal opinion about the development of the future events and what future will bring, and can you tell us about the future prognosis or forecasts of the situation which will be? Так, я розділю це питання на декілька блоків. Перший блок – це особистий склад Російської Федерації. На жаль, I will divide this answer into three parts. So, first, of course, that the quantity of Russian Federation troops are very big. На жаль, Російська Федерація не рахує своїх громадян і відправляє їх просто на м'ясо. Unfortunately, Russian Federation doesn't calculate the citizenships. They don't care about people, and they send there just for, like in commas, just for meat. Але в них є ограничення – це техніка. But they have very big restrictions. This is a technician side, so it means to get concerning the equipment and machines. Тобто кожного дня знищується техніка, ресурсів відновлення техніки в них дуже замало. They are very lack of resources of machines, of tanks, of all other war technique. Звісно, ми всі бачимо, що зараз їде до України техніка, яка була законсервована та знята з озброєння вже там 50 та 60 років тому. Everybody sees that the tanks and the guns which they were using, these were conservated, and these machines and tanks they are from 1960s or 1970s, so they are not modern. І якщо Російській Федерації ніхто не буде допомагати технікою, то цей ресурс у них закінчиться, і просто піхотою вони не зможуть воювати. If nobody will not help them with machines and with modern equipment, of course it means that they will be lack really of resources, and they couldn't send any more tanks and war machines to this war. Така ж сама ситуація з офіцерами. Тобто треба люди, які будуть коригувати та управляти на полі бою. І цей ресурс у них теж закінчується. Same thing with the officers, with the personal staff, because this, of course, administrative and military resource which they had also is going to the end at the moment. В нас ресурс техніки поновлюється завдяки європейським странам, завдяки Америці. Тобто в нас цей ресурс поновлюється. І, в принципі, ми зможемо зробити так, щоб вони втратили всю техніку в якийсь момент, і ми пішли в контрнаступ. We are very grateful to United States and to Europe that they are sending to us new military equipment and new military
So units which we can use in this war, and it will help us a lot. And so that the Russian Federation at the moment is in a bad position because they cannot renovate their military units. And in the future, when we will have enough military units, we can make really we can make a forward against these invaders, Russian Federation. На мою думку, вони не зможуть дійти далі кордонів Донецької та Луганської області. Для них це буде критично, і на цих моментах вони вже втратять всю техніку. As to my opinion, they couldn't cross the border of the Donetsk and Lugansk region because they don't have the facilities to do that. It's my opinion. Звісно, замало, так кажучи, звільнити території. Треба ще перемогти. It's not enough to clean the territories. The main thing that we have to win. Переможемо ми тоді, коли впаде режим Путіна. We will win when the Putin's regime will fall down totally. Як ми вже казали, що, наприклад, Харків – прикордонне місто, і вони можуть обстрілювати навіть з території Білгорода. As I have said already, they can shoot from Belgorod area on our city. Але, на мою думку, коли ми переможемо, після того впаде режим Путіна. І це вже буде крапка. I am strongly sure that when the Putin's regime will fall down, we will win, sure. Дякуємо, Костянтин Немічев. Якщо є в нас час ще на одне запитання, якщо воно є. Якщо з'явились, можливо, запитання у залі, будь ласка, ви можете його задати. Якщо ні, тоді немає, да? Більше запитань. Сьогодні було багато їх. Дякуємо Костянтину Немічеву, начальнику штабу спецпідрозділу «KRAKEN». Дякуємо з початком і вітаємо з початком програми знайомства українських та іноземних журналістів з військовими, які захищають Україну на північних кордонах Харківської області. І чекаємо на наступних представників української армії та територіальної оборони. Дякуємо всім. До побачення. We are very grateful to you that you came today, and thank you very much to Konstantin Nemichev. He is the chief of the command of KRAKEN battalion, so that he has time to come to us and to tell you and to answer your questions today, and with all information which he have at the moment. Thank you very much once again, and in the future we will continue our meetings. And we will invite other people from military battalions, and we will invite other people from other societies, directions and everything. Дякую вам. Слава Україні! Героям Слава слава! Україні! Да?